হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি। তো আজকের এই ভিডিওতে মাধ্যমিক 2025-এর পরীক্ষার্থীদের জন্য আজ শেয়ার করব সিন থেকে কমপ্লিট সাজেশন। সিন থেকে তোমরা কোন কোন প্রশ্নগুলো পড়বে এবং কোন কোন টেক্সট থেকে বা কোন কোন প্রোজ পোয়েট্রি থেকে তোমরা কী প্রশ্ন পড়বে সমস্তটা আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। ভিডিওটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখো। আর 3 নভেম্বর থেকে ক্লাস 10-এর অনলাইন ক্লাস শুরু হচ্ছে। তো তোমরা যদি অনলাইন ক্লাস করতে চাও তাহলে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সেখানে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো। এবং সাথে তোমাদের অনলাইন ক্লাসের ফিস কিন্তু ভীষণই অল্প রাখা হয়েছে, তাই যারা যারা অনলাইন ক্লাস করতে চাও অবশ্যই করে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে নিও। আর ইংলিশের যদি তোমরা সাজেশন নিতে চাও, ক্লাস ইংলিশের পুরো সাজেশন সহ পিডিএফ আমার হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করলে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে। সেখানেও কিন্তু তোমরা পিডিএফগুলো নিয়ে নিতে পারো। অবশ্যই করে কিন্তু যদি তোমাদের পিডিএফ দরকার হয় পিডিএফ নিয়ে নিও, বা যদি অনলাইন ক্লাস করতে চাও তাহলে অনলাইন ক্লাসের জন্য কিন্তু অবশ্যই করে কন্ট্যাক্ট করো, কারণ 3 নভেম্বর কিন্তু প্রায় চলেই এলো। তো দ্য ক্যাট থেকে যে প্রথম প্রশ্ন তোমাদের দিয়েছি, হোয়াট ডু মোস্ট পিপল থিঙ্ক অ্যাবাউট ক্যাটস? মোস্ট পিপল থিঙ্কস দ্যাট দ্য ক্যাট ইজ অ্যান আনইন্টেলিজেন্ট অ্যানিমাল ফন্ড অফ ইজ অ্যান্ড কেয়ার্স লিটল ফর এনিথিং বাট মাইস অ্যান্ড মিল্ক. Why does the cat watch a mouse hole? The cat watches a mouse hole to pass the time away and to avoid boredom for an hour or two. When should we watch the cat and why? We should watch the cat as the shades of the evening fall, as we can see as he really is. How has the author described the cat's physical fitness? According to the author, the cat is an athlete, an acrobat and a grim fighter. What does the cat do throughout the day? The cat lopes around the house, takes things easy and allows himself to be pestered by the attentions of the people in the house throughout the day. What does the cat do when the family sits down to tea? When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. He purrs noisily and rubs himself against the legs of the family members. To whom is a cat particularly civil and why? A cat is particularly civil to a guest, as he is likely to have the best of what is cooked. What happens when the guest stoops down and strokes the cat? The guest soon gets annoyed. He puts up his claw and quietly but firmly racks the guest in his leg. What does the cat do after receiving his share of food from the guest? The cat retires to a safe distance from the guest's food to enjoy the food after receiving his share from the guest. How does the guest react when he cannot act according to his will? The guest feigns to be very much amused and shots out a bit of fish from his plate and hands it down to the cat and with tears of rage and pain in his eyes. How does the family react when the cat racks the guest's leg? The family feels delighted when the cat racks the guest's leg. When does the true life begin for the cat? After the family has finished tea and gathers round the fire, the cat casually goes out of the room. True life begins for him then. How is the cat's movement in the evening? The cat's movement become lithe and panther-like. He looks keenly from side to side and moves noiselessly. Why does the cat move noiselessly? The cat moves noiselessly because he has many enemies, dogs and small boys with stones. What does the cat do when evening falls? The cat saunters down his own backyard, springs to the top of the fence and drops lightly to the other side. He trots across and skips to the roof of an empty shed. What does the cat do on the top of the shed? The cat arches his back and racks his claws once or twice through the soft bark of the old roof. How does the behavior of the cat change with the setting of the sun? The cats no longer remain the meek creatures who mew for fish and milk. They become grim fighters and with the setting of the sun. Where do the cats go for sports as they grow older? The cats go in for sports to the suburban backyards, which are hunting grounds to them as they grow older. What will the cat do if allowed? If the cat is allowed, he will stay at the old house and attach himself to the new tenants. Why are the cats compared to King Arthur's knights? The cats are compared to King Arthur's knights because the cats make many adventures like them. এরপর স্নেইলে চলে আসো। স্নেইল থেকে যে প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি তোমাদের বলছি, এখানে অ্যান্সার সহ দেখে নাও। হাউ ডাজ দ্য স্নেইল স্টিক টু ইটস প্লেস? দ্য স্নেইল স্টিক্স টু ইটস প্লেস ভেরি ক্লোজলি উইথাউট দ্য ফিয়ার অফ ফলিং ডাউন. হোয়াই ডাজ দ্য স্নেইল নিড টু ক্যারি হিজ হাউস উইথ হিম? দ্য স্নেইল লিভস within the shell that is an inseparable part of his body, so the snail has to
always carry his house. How does the snail sense danger? The snail uses his very sensitive horns to collect any danger. To collect any sense of danger. What do you mean by self-collecting power? The snail has a very powerful sensitivity. The horns of the snail at the very slightest touch sends warning of danger, and the snail hides into the shell. His nature of not taking any risk can be said to be his self-collecting power. What does the snail do at the time of danger? When the snail apprehends danger, it immediately sinks into his house with much displeasure. How does the snail shrink into the house in times of danger? The snail shrinks into his house with much displeasure in times of danger. What kind of a life does the snail live? The snail lives a self-sufficient life with no other belongings apart from his own house, which is his shell house. Who or what is the treasure for the snail? The snail considers its self-sufficient life without any want to be his treasure. How does the snail live? The snail lives a lonely life. He has no belongings of his own, nor any want. He lives well satisfied with himself like a hermit. When does the snail feed faster? When another snail appears to come nearby, the snail feeds faster so as to grab as much resource as possible for itself. তো এটা হয়ে গেল ফেবল। এরপর চলো ফেবল হয়ে গেল বলছি, এটা হয়ে গেল স্নেইল। এরপর চলো ফেবল থেকে কোন কোন প্রশ্নগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা তোমাদের বলে দিচ্ছি। তো দেখো ফেবল থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের পড়তে হবে। হোয়াট ডিড দ্য মাউন্টেন কল দ্য স্কুইরেল? দ্য মাউন্টেন কল দ্য স্কুইরেল আ লিটল প্রিগ। হোয়াই ডিড দ্য মাউন্টেন কল দ্য স্কুইরেল আ লিটল প্রিগ? The mountain called the squirrel little prig because the squirrel played the role of a moralist who considered his opinion to be right. What is the squirrel's opinion about the things needed to make a whole world? According to the squirrel, all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year as well as the whole world complete. And the former called the latter, who are referred to here as the former and the latter in the poem Fable by Ralph Waldo Emerson. The mountain is referred to as the former and the squirrel is referred to as the latter. Despite being small, why does not the squirrel feel it no disgrace to occupy its place? Though the squirrel is a very small animal, it thinks it has an important part to play in the grand scheme of nature. It feels no disgrace because it can perform many tasks which a mountain can't. What is the opinion of the squirrel about itself and the mountain? According to the squirrel, the mountain may be much bigger than it, but the mountain doesn't have half the liveliness and energy of the squirrel. এরপর পরেরটাতে দেখো energy of the squirrel. What does the bunch say about talents? Bunch thinks that various species and things have different talents and all talents are well and wisely organized to maintain the balance of nature. What are the limitations that a mountain or a squirrel have? A squirrel, being a very small animal, cannot carry forest on its back. Similarly, though the mountain is very big, it cannot perform a simple task like cracking nut. What is a fable? A fable is a short narrative in verse, generally with animals as characters, consisting a moral. Not half so spry. Who is not half so spry? The mountain is not half so spry. Okay, next ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে নেক্সট আমি তোমাদের সাথে আওয়ার রানওয়ে কাইটের কী প্রশ্ন পড়বে সেগুলো শেয়ার করছি, সেগুলো ভালো করে দেখে নাও। আর যদি তোমরা নোটস নিতে চাও বা অনলাইন ক্লাস করতে চাও, এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করে নিও। আওয়ার রানওয়ে কাইটের ইউনিট 1 থেকে দেখো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াই ডিড দ্য ন্যারেটর অ্যান্ড ক্লড মেক দ্য মোস্ট অফ ইচ আদার? কেন লেখক এবং ক্লড একে অপরকে কাজে লাগিয়েছিল? The narrator and Claude made the most of each other because there was no other children to play with them on the Big Half Moon Island. কারণ বিগ হাফ মুন দ্বীপে তাদের সাথে খেলা করার মতো আর কোনো বাচ্চা সেখানে ছিল না। What does the narrator want to tell her readers? লেখক বা গল্পের কথক, উনি তো মহিলা, তো উনি তার পাঠকদের কি বলতে চান? The narrator wants to tell her readers how they get reunited with their long lost relative on account of a kite. What was the funny part according to the narrator? লেখিকার মতে সবচাইতে মজার বিষয় কোনটা? According to the narrator, the funny part used to be that people always pitied them when the time came for them to return.
Why did the narrator and Claude want somebody to play with them? কেন লেখকের কাউকে প্রয়োজন ছিল, লেখক এবং ক্লডের কাউকে প্রয়োজন ছিল তাদের সাথে খেলা করার জন্য? The narrator and Claude wanted someone to play with them as it was hard to run pirate caves and things like that with only two. পরের প্রশ্ন, why did Claude and the narrator feel puzzled? কেন লেখিকা এবং ক্লড puzzled অর্থাৎ হতভম্ব অনুভব করতেন? Claude and the narrator felt puzzled as the narrator's father did not seem to have any relations except his children. Why did the narrator's father feel sorrowful? কেন লেখিকার বাবাকে দুঃখী দেখিয়েছিল? The narrator's father felt sorrowful as Claude and the narrator asked him why they had no relations. কারণ ক্লড এবং লেখিকা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তাদের কোনো আত্মীয় নেই কেন? When did the family move over to the mainland? পরিবারটি মূল ভূখণ্ডে কখন চলে গিয়েছিল? মূল ভূখণ্ডে কখন চলে যেত? In winter when the harbor got frozen, the family moved over to the mainland. Why did the narrator and Claude quarrel with the mainland children? লেখিকা এবং ক্লড মূল ভূখণ্ডের বাচ্চাদের সাথে কেন ঝগড়া করতো? The narrator and Claude quarreled with the mainland children in winter as there were none of them on the Big Half Moon Island. এরপর এমসিকিউগুলো দেখো। দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস ইজ ফাদার। দ্য ফ্যামিলি মুভড ওভার টু দ্য মেইনল্যান্ড অন উইন্টার। ওয়েন আস্কড অ্যাবাউট রিলেশনস ফাদার লুকড সরোফুল। এরপর চলে আসে ইউনিট 2-তে ডিসক্রাইব দ্য ওয়েদার অন Big Half Moon Island during summer. It is always lovely on the Big Half Moon Island in summer. When it is fine, the harbor is blue and calm with little wind and ripples. পরের প্রশ্ন, হাউ ডিড ক্লড অ্যান্ড ফিলিপা প্লে লাস্ট সামার? গত গ্রীষ্মে ক্লড এবং ফিলিপা কিভাবে খেলা করেছিল? লাস্ট সামার ক্লড উড গো অ্যারাউন্ড টু দ্য আদার সাইড অফ দ্য আইল্যান্ড অ্যান্ড দে উড প্লে শিপরেক মারিনার্স সিগনালিং টু ইচ আদার উইথ কাইটস। হাউ ডিড দ্য বিগ কাইট লুক লাইক? বড় ঘুড়িটাকে কীরকম দেখতে ছিল? দ্য বিগ কাইট ওয়াজ কভার্ড উইথ লাভলি রেড পেপার, গোল্ড tinsel stars were pasted all over it. The full name of Claude Lit and Philippa Lit and their location Big Half Moon Lighthouse were written on the kite. How was a hole made in the kite? Philippa, on sensing a grand wind blowing, hurried home to bring the kite. While bringing it out from the house, she tripped over the rocks and her elbow went clear through the kite. This made a deep hole in it. তারপর, why were Claude and Philippa hurrying to fix the kite? কেন ক্লড এবং ফিলিপা তাড়াতাড়ি করে ঘড়িটাকে মেরামত করতে চাইছিল? Claude and Philippa were hurrying to fix the kite as they wanted to send it up before the grand wind stopped blowing. তারপর, why did they use a letter to patch up the kite? কেন ঘড়িটাকে মেরামত করার জন্য তারা একটা চিঠি ব্যবহার করেছিল? Claude and Philippa knew that there was no more red paper, so they took the first thing that came handy, and that was an old letter lying on the bookcase which was in the sitting room. How did they patch the kite up? কিভাবে তারা ঘড়িটাকে মেরামত করেছিল? Claude and Philippa patched the kite up with the old letter, a sheet on each side, and dried it up by the fire. Why was Claude standing foolishly? কেন ক্লড বোকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বা বোকার মতো করে দাঁড়িয়েছিল? Claude was standing foolishly as the kite snapped and sailed away to the mainland. এরপর দেখো এমসিকিউগুলো। টেক্সটের এমসিকিউ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ইন সামার দ্য বিগ হাফ মুন is always lovely. Back on island, Claude and narrator made plenty of kites. The kite was patched with a letter. এবার ইউনিট 3 কোশ্চেন দেখো। What did father find when he went back home years afterwards? Years afterwards, feeling sorry, the narrators ফাদার, এখানে ফাদার হবে, এখানে ন্যারেটার্স ফাদারটা লেখা হয়নি। তার ন্যারেটার্স ফাদার ওয়েন্ট ব্যাক হোম বাট হি ফাউন্ড হিজ ব্রাদার হ্যাড ডাইড, হি কুড নট ফাইন্ড হিজ সিস্টার। ওয়াই ডিড Aunt Esther turn pale? Aunt Esther turned pale as she had seen the letter patched with the kite patched with the very letter which she had once written to her brother. What was the reaction of Aunt Esther after the kite came into her hand? After the kite came into her hand, Aunt Esther sat down and wrote to her brother and sent the letter to the Big Half Moon Island. Who was Aunt Esther? Where did she live? Aunt Esther was a widow and was mother of Dick and Mimi. She lived hundreds of miles inland. এবার এমসিকিউগুলো দেখো। A letter came for father after a month. Father left home after quarreling with his sister. Dick and Mimi discovered the kite on the top of a tree.
আশা করি প্রশ্নগুলো বোঝাতে পারলাম। আর যারা যারা ক্লাস 10-এর পুরো সাজেশন চাইছো অবশ্যই করে কিন্তু এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে সেখানে কন্ট্যাক্ট করো। ওখানে কিন্তু তোমরা ইংলিশের পুরো সাজেশনের পিডিএফ পেয়ে যাবে। পিডিএফের প্রাইস কিন্তু ভীষণই অল্প রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে তোমাদের ক্লাসের অনেকেই পিডিএফটা নিয়ে নিয়েছো এবং যারা যারা নাওনি অবশ্যই করে নিয়ে নাও। সামনেই কিন্তু তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা রয়েছে, তাই অবশ্যই করে কিন্তু সংগ্রহ করে নিও। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আর যারা এখনও অবধি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই করে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নাও।